yabakwana ni nsɛm yadosuko ensu ewom ensɛmfo from nso no South Africa ho nsɛm yɛ ɛno na kanemra hyebedwani na obutu mention north abato empeso so one of Collins owusu amankwa wano nso akasa kyese de course no de one acceptable krakrakra yegituma enyeje wano nso akyɛ na dwene bekoni akwakotie na dwenkyɛ no nso ebi enya South Africa yefiri wo say krim yebekwa kopie mu Cambodia wo nso de nkratabo kyerɛ sɛ wo ma ye grant yo mu wavia ni nyina no esi nyame ya aduma 31st ye kran sesa niama na ko enya sadia ade ayew yebekɔ ne ho nsɛm no nkrata no yakakenkan mu ensɛm no nso ebi ensɛmfo from nso no yebetu fa ne akɔkɔpie mu wagya na ensu tobere yi mu no kopie mu wagya bonte so a enkrapopo ne mantam enyenyenyenyenye na spirit ni nso kɔ so de adehye ho su papa wo mo bobna na no mahemfo ne adehye wo ho abaka sese ye fe de ekura se maka menwe ye ne aban ne ye adwen pa se eden ye sisi sinsuo mu nyina no wo mu enti abakona na nanom ene adehye ho nsam no so yakwakotie enu nsu ebi na kopie mu asen ando ene asen besiase a infimfiri mantem heya ye ensu eto ya kwantempo eda ho afa hwadrawafo nya baabi ntia nanu ena MC ye obutu ho wakasa ede adesrede ede amadrawafo afre nadmofo se womena na wonkɔ won emwa yebetu fani ababepiem nso oman kasie mankasim Infanteman Municipal Assembly when yebekɔyi na ho na 24 hours market ya commission ya dia shop form officially moyede yebesi nananom ene aban krachipeni na afemra shebedwani obutu ho mpanimfo yi akasa yebekɔne akwakotie ensem no ebi ensempi ka we ho na wie matena se aboa no mede baba sumu se wie prem to bre KASE3BO Gyasogyaso na manoya dendenden ameti he ya meka se dia yaboafo bia dabroma enomudi wo musika somasene adehye herbal clinic omo eboa yempa enu nti bomodin afa yade ni nyina afa kodan wo mo eba ne se stroke na ulcerated wo pressure diabetes ananso se rheumatism isututoyi wasasabro wo ho obre pa enu nti na adehye herbal clinic sebra yade bibidro ni bibemaw no wanunum bia bobobi amanso ho atimi atopa asma na wo so ana sexual weakness emposo gudie ni nkoye be ma oba wodi bo ani anada ya na hunu mututu odi eba ne sa wo wure mu ne de eso ma adwuma ne koso bo adwuma na ye adwuma ne yema mu apiafo wo ye be ma na ya oba de a ye gyina ho so awo ho sam nso de a adehye ba clinic sebrai ne yentimi mbo ye de obetundro so bosumi nsia nso betumi anyinsen ne nyina eya bibidro ene ye de be kan ye ogomo afranse ye benjiro witness asonto ne wona na yebuto 0545 042121 0545 042121 nani adehye herbal clinic ND enkomom ne yeko one family clinic ye yebusua ni nyina ya resabia ye pain expert ankasa enti hunam ya na wotenka woni padua mu wachidompe wawo mu ne wataso hunam nyina ya de fakodan one family clinic ni ntimi emboa okopie mu ho a wachi no wawo mu efiri woto ase ko na mu na chum siatica ene ebon kaye no fakodan one family na yentimi emboa exclusive herbal treatment ekoso laboratory service ahodo home care ye be fie di mfidie pa abesu ne padua ne so massage one family clinic ebutu aguna srodro ekwam krom police barrier hona ye ne letter this into sobeno edinhwanim frayen was 0248 331 331 0248 331 331 now ne one family clinic ND enkomom abusuafo jimekuye dabroma ena so na wie Gyasogyaso from tobra KASE3BO no asose ne wona aboa mefidie mu wie se producers the general wano aboa yempa ena afin so no kechire ayide enso boa yen asona de hye odi na asona de hye de
efia nyakwa wano nso eboa ye wie papa wo munyina eta machi pampe de na dabro ma wode me ko Facebook awie nso eye akonoba reverend obo na dabro ma enam da Facebook obi enti bo motia na ko Facebook we NYCE na na wakwakohwe ye na fe comment section ho so waja comment kama enso wase me nso awie matena se me ho ayefe pa mesi edwa ebe kenkan kase abono edi amamo eye me ememe nyina enuaba efia kwache ade pebuso mi twem hutiawa me bon nsem se ne yetie no mesi ne koso edi asom Nyce FM 90.7. I love this station. At last, I have Nyce found something FM, nice. 90.7. NYCE, now you can enjoy 90.7 FM. Adishima mama kwa baby am na fe yemfri nsam na se emfama yesha se de yemfemfri mu e wo South Africa ho nsensem ya ene na nsa da nandra da Ghana fo nipa eye 300 ene foreign ministry for anasa foreign affairs ministries for ene aban na kabo mu amakofo mu nyina edi bia ba be pie mu enkaye nso wo ye ho hyehyeye se odi mbeba be pie mu e wo my Ghana mu sei ni nyina ine se okopie mu South Africa manimu a adihye wo kire se Ghana bi any African countries for bia wo mapie mu omamu o magye adwuma yem wo munnya adwuma nyenti ene ebeya mo sesam nkuku ene mo nkaka na munyina mo mra mu krom ene awa wo made ne ye hwe papa na ye ndra da ye de bi ba ye no hwe bi echi kwabra ne be ma obosie na ye de empre ehwe nechi a awreho papa ya bona ama nechi sabe awawai awrehopa na no ena Ghana fo bebre ne na afe no abibiman kabo bebre na African Union penimfo akasa Ghana penimfo akasa mama bebre na ekasa editia attacksa ekoso awa South Africa manimo na no ena wo mo leader wada South Africa Economic Freedom Fighter EFF ora Julius eye Malima wade nsama friendsem chofo nhyiemu ede nsama do bebre na ede ato Ghana fo nyina anim na afe no ebimeman fo nyina anim kire se de omo ye ne de wo mu ni nsem bia wo mo beka da bi eye nyamena sam de omo ye no entwa ye kwakwa ye nim guase kese pa na mom ye nyintum wo kire se de so South Africa manya adehye wo elbo Ghana fo elbo eye Nigeria fo elbo hwanhwan fo elbo Kenya fo elbo African fo na South Africa manimu de wasre se won fanche ne nyina ye bibifo aye je se ne akono no anka se wakase nya o chese wanu ne ho papa de ekoso no wakase enye ye wasre se ye fanche ne ntimimbo na enkabom ne bia koya wodra ye wase bibiman no ne nyina enkoso entinemu na ne wasre se mpanifo hudro bebre na afrefre akasetia enu ntu o mo sre Ghana fo titiru ne wona wo mo ho aka wa tax ni nyina nmu se won fanche na ensam ne yemfanche ne yemfanche yankwati ora Julius eye Malima wano ye soja na se eye leader wada South Africa Economic Freedom Fighter wada no apachon some of friends some trofo nhye mudi to anim no yemohwi South Africa mema yankwo wawie yankwati ebimbra ashamed of ourselves and we sincerely apologize for this madness. We are sorry. Please don't treat all South Africans the same. We are dealing with these criminal elements who want to project us as people who do not love our own brothers and sisters. Forgive us. We come from a traumatized past and we are struggling in finding ourselves. We are still in the process of soul searching and will ultimately one day know that we are part of Africa. Our oppressors, those who have taken away our brains and mind, are the ones who have instilled in us the hatred of our fellow African brothers and sisters. It is not of our own making. We are still working on ourselves because they've said to us, we are better than Africa. And some amongst us still think exactly like that. We'll soon realize that we are nothing without our continent. We have no any other home except this continent. If things go bad here in South Africa, we will only be received well and properly in other parts of African continent like they did before. It will not be for the first time. The Nigerians opened their gates, Zimbabweans, Mozambicans, Swaziland, Botswana,
the Lesotho people, Zambian people, Tanzanian people, Angola, they opened their gates and welcomed us. The people of Lesotho were bombed and killed by apartheid government looking for us. And after those bombing, they never said, hey, we're no longer part of this nonsense. They continued to provide entrance as a frontline state for our guerrillas to come and wage a war against the murderous regime of apartheid. It is our turn now to say thank you to the continent. Instead, we're eating now and we've forgotten where we come from. You must do a thorough soul-searching South Africans. You will realize that your acts are unacceptable. Nyce FM 90.7. Engineer yatsi ye ayora Julio saye malima wanone din se wanyina ede atsudra akasadiatia wane ye leader wada South African Economic Freedom Fighters wadano and wakasa said ye koso de wanyanyanyo womanie wom ho papa enti wabesre se womon fanche ne nyina ye bibifo ba ko enti no abani se no empanifo hodo bebre na akondem de koso no enti wabesre bibi man se wen fanche se Fani afan KASE3BO wamon kasabo ntesofo emefan konkodi enti ya patron samana eno mo wo edema eye African countries ni nyina sade yakoso ne de ankoye krakrakra enti wei ayora Julius eye malima ene yetene nka patron sam ensentwefo nhemom frɛ no ebi ene yakoti ede aban na yentuo so ewo South Africa honsem na emu na no ena kanemra shebedwania na obutu mention north abaton peso so Wanabo Collins say ye owusu amankwa wano so akasa condemn attacks akoso chese de akoso ne de bi ye gitumu ewo mega mo say enye ye kra na ne wakasa chese wo hwedi no hwe South Africa fo emabuna na ewo ho ene na muntu a wo mutu idia ebe so madwene sebe emu aka omo wo madwene pa de eso mo kwa psychiatric ne hwe madwene esanse wobi asebe na dream da ho pa ni ho asebio nsamfo sentantan sei wobedi ene wo chese ye hwe wo mo president kra na hwe president ya I say oye incompetent kakra esanse wo se ensema akoso nyina ne attacks akoso nyina no wonti se president na friends em trofo nhia mu bi ababe condemn attacks akoso no nti onde osusu se South Africa fo nyina no wo mu nyina eyale adwemu kawa ese hwe ni ade omo pa baabi edefa wa condemn attacks akoso no na afi Ghana fo nso aban no nso no wa mu nyina etiri enkwa Wanabo Collins owusu amankwa. Well, state of mind, you know. Fellow African, otimidi koboku etchanechi. Na sebi nentwe kra di koboku betchanechi. Adanya onko ni kromongo hin. 60, 70 South African for Omoba University of Ghana. Omo ana omoba anti-apartheid system at that time. Omoba oba Ghana na degree ya. Osi wiase nyina Antonio Monfre no. Ene mo se atu ama mojire. Na se ne enim se South African for be de wo mo ho. Mandela beba 1994 ama South Africa for ababe ye yense ya. Enke jama brofo no tietia omo so I'm telling you, I'm more Dian Kasa Africa. Aden. Just a na muye nipa na said. Ye can say akwa join any day. Aye, Super Bonnie. Mama Dr. Kwame Nkrumah in 1963, Africa must unite. No. Mama baby obia obedi ohoya papa no bon so Mama Nkrumah so abregu because say Africa ye nyina ye kan ye ho abom to extend that there was a proposal across say Africa as continent 90.7. Eni ayati ye Wanabo Collins wusu amankwa kanim emra shebedwani ana obutu mention north abaton peso so ena ono so akasetia attacks akoso ewa South Africa menimu Ghana fo ekopie mu a yahwo motimpre no isi emu bebre na emu 300 de wa maba bepie mu ewa my Ghana mo senkan ne so no aban ne ye ho hwehwe ye se bebre na so ebetime aba enti Wanabo Collins wusu amankwa de wakasetia se de koso ne de ankoye kra wasansam kroye mu nso no na deputy director in general wada National Service Authority wada no ora Fuseni Donko wono nso akaseti ase de koso no dabio madness o say total madness pa esanso wo hwe senior South Africa for ebo Ghana for bi ene one African countries ni bia na wo ho wo mo de sese kaka wo ma settle yente ho hwe yente ho bobo yenya bibia enfri
no de ene sene tie no saa na tie sene nsuo ye no saa ene wia beye enu nti no oba my gani mo se ya South Africa's fo binom ebia dwuma bebre na wa ha sei o se DSTV South Africa fo bi dia ena afin so no MTN efi South Africa memo enti ebeye dia alepate mo so monko ena afin so no South Africa fo a wo ma baji position wo mo ye mine wo ha nyina no yanto mine nim ene ebrebre amba amane emma ene ni nyina kenkran papa nya hwea bone nya hwea sanse se pa na beye dia ene Ghana fo yansu yenhye sapo munsuo na wo ma aka na wo mo ba dia ene yensu de hu bagim papa no mo nso ene alepate wo bia enko ne krome sanse de wo mo de ye Ghana fo de ene anyan papa yenko ne enko tie eye owura fo sei ni donko wono so ni nsama wadi tu dwano ebi eni is that we treating South Africa with kids glove. I think they've taken these things for granted. It has become their way of life. Some few misguided political elements try to thrive on this, use it to launch themselves into national political positions using these attacks. Yeah. So if you see what is happening right now, but for this xenophobic attack, who was Jacinta? Who knew about her? I don't know whether she's actually the daughter of Jacob Zuma. But you can realize that this particular apple fell very, very far away from the tree. And the effrontery, the impudence that she thinks she can even communicate to Ghana. Ghanaians are overreacting. It doesn't really, seriously. So for me, this is quite unusual of me, but I think I also now back the calls that they can go to hell, somersault, and come back. That particular mining company from South Africa, they shouldn't have their license renewed. Oh, yes, I support that call. What are they contributing? They go an executive club. They should come together and come and take that. You get people who know next to nothing. All they do is because they are one of the African countries that get paid unemployment benefits allowance. They just sit and drink, and that's all. That's all the work they do. Now, because the money for drinking is finished, going to take over somebody's business because the person came there, struggled, set up a business, and his only crime is that he's not from South Africa. So Jacinta and people have the effrontery to go and say, go back to Ghana. We are taking over your business. If you like, if you're also breaking the law there, you can also take it. Good. Your lease has expired at Takwa, so we are not renewing it for you. South Africa and fix South Africa mines. You can also do your mining. There's gold in South Africa, and they should go there mine. And DSTV and MTN should also get ready. Nyce FM 90.7. Enti wey ayo ora for say ni John Call one your Deputy Director General wada National Service Authority ano and wakasa atasa course so South Africa many mu Ghana for bia and o share Facebook wa mo bana ya reho papa o share Nyce TV a Facebook wa ko share areho wona endra de ye o ma na mo ba no areho esan se mame ba ko ekra nunu mu de wasu esan se wo hye ebra wakobo South Africa many mu enjuma wa bia na wajani nyina ho wade ne nsadu ne nadu asaba bibia nkwa no capital areho pa areho na aban na shobose wababoa amoma san sori agira wo mana so nti no orefu se ni don konsem a waka na me adepa personally mene ne ya adwen se South Africa for wadwuma bebre wo my Ghana mo sei wo mo MTN everyone na baye ena afin so no DSTV bebre na afiri ho enti ebeya wonso wonsesa woni oma na onko ena afi bi nso wo mo mining yes obi mu ye mining wa sei enti ebeya wo so contract ye revoke no na ne wo so se omkuku no omkuko na mo so mo ye adwuma ha mo South Africa no mo so mo nko breblamba amane ma simple papa anya hwea sabe bone so anya hwe nti honorable ana orofu se ndonko me de metawati pampe enti wey eye orafu say ni donko ni nsembi na yekotie eye no na yemfree South Africa mani mai ne ho nsam no na yenkonkopie mu ewo eye kabondia womo so de nkrata abo womo de nkrata free womo so abamu abankese mu enso de aba enti nkrata no wo se official notice inkrata na dia daso nie enti ene a wo stamp bomu pa ene wo se for all African nations ene kingdom e wo eye kabondia wo mo na sankrata yi ekọ edi ama mu nti ko Nyce TV a wo be sankrata ne daso a me be kenkan ne kama edi asomo na nkrata ne dia die nimu nie wo kire se
when kratai every royal government war a year Carbondia. One more idea for one more general department, immigration ministry no. And after interior ni na culture African nations and after citizens a year Ghana, Kenya, Cameroon, Uganda, any African countries bebreba war a year Cambodia ni na se. One more a year wavia grants yadema woman aha privilege yadema so betumi atena ho nkrata bi nkwan betumi atena ho no watch say officially esi monkrata asem bibia no wavia grant no esi nyame ya adoma on the 31st of May ya mu kwasiada monkrata bibia wu enti bomoden sesa nkuku ene wonkaka na bra woman one more stress nyame ya adoma on the 31st of May no enkrata asem ni bibia mu no esi wavia grant wo de ma Ghana for Uganda for Kenya for Cameroon any will be bia no esi enti wo mo stress de kan wo ye foreign nations for wo fine no ya clear no bomodin afrim o fine no ya clear wawie ye ne wawie dia bomodin afri eye Cambodia man ni mu nyame ya adoma on the 31st anaso be free won pansa na 31st no etimi aso eno ani dia edikan dia to so mienu mo kire se wo ye foreign citizen na wo ho wa enta ho na afa no wa ba ho anaso wa ba betena ho a from 1st edikosi June no hwe se yehu anyasa ya bechew wo ye foreigner wa ba Carbondia man ni mu wonkrata sembi bia ni adanse woni nkrata sembi adia every 1st of June ya bechew deku kura bakwa akodam anase ya bechew wo airport wo sense airport wo ne bedi nkan ahwe nkratam ne ya chew de to so mienu na se ho na wo mo kire se ya chewa wo bakwa akodam mfie mienu 2 years j term wo bakwa akodam ananso se ubetua penalty $8,000 $8,000 and sana ye release you am wafrim enti on the 31st no when free wo na 1st June ye chewa ada so obekwa akodam mfie mienu anase obetua penalty $8,000 utu ewie de ho so sabrobe na waba okurom kama de to sumiensa wo mo kire se Carbondia police for ebe start arrest no foreigners no one be start hideout baby awo bia no wo mo ebe start nyame ya adoma on the 1st June one be start no ma checheche enti unim so wo ho unua bi ewo Carbondia man ni mu ne nkrata asem ni bibia waviom de man no wavia grant no asia mesrew animanim ya no frɛ no no amra mapie mu one mamu sanse bebi adu ne de anu odin papa de twetwe okra wo mo sere se information yin kwama Ghana for Kenya for Uganda for ena afa no Cameroon for se we efri aban ne ho ena de aba se onkrata asem bibia we via nom de man na wudi a ene woti do dwane enya sa de eche odi a dantan wasene ma ubedam achapa enu ntinkrata we ene de free Carbondia man ni mu de aba left general son Sudik ni dina no no kama mabo wono na nensasha nkrata yase kama mame hwedi ni ye wono na nensasha nkrata yase a wode aba general department of immigration kama ena womo ede aba inti bomodia na wonua bi ewo Carbondia man ni ma ententem ya nu ale pate wamna mepie mu ewo ne meme sanse ade na wode ukrom pete sebe ebidi wunama ebi beka uba nso na agbobra ebeyeji enkrata ni mu nsam bi ena makenkan ede ama wono yefri enkrata ni mu nsam ani enko ensam foforo mu nkopie mu ewo wagya gbawe ni nyina ye nemu wagya insubra ne etoi no epeni kohwe adehye wo ho ebi mu sisi ade wonya ba bi mfa wo nansi
wonya baabi ntena ne abeka ya da no da eye demolition ikokoso ye bubu nkofo den yesinsuo ma de hye bi se da bi o ye de ye nya o na fe de ensu eto ye na ma de hye binom enya baabi mfa wo nansi na fe nsu no dame no dama na wo ho no nsu ye biem a ensuo ni bi gu e ma de hye bebrenya nya baabi entena no nananom ene eye ade hye wo akasa che se isi ade o ma biebie wo mapono aban ne momodia na edan bi esisi nsuo mu bia no aban ne nhwe no mu bu se ne betimi aboa ma abie kwan ama nsuo tumi afama nsuo to a ato ye nkyem ne ama ne wo hu no wo mu enhu biem enti eye nayi eye ni ayi oko eye oko drufo okobo ne di na no na ayi eye oko fobo okonfobo ene wode nsemi ade atodwa ene afi ade hye won so akasa bi kyese womani mpanifo ya adwenem womani abane ya adwen se eden bi esisi nsom ni nyina no abane nhwe no womu budi nyina se ne betimi aboa ama ade hye nso ehu atumi ato wona nsu yiri bre no emfa wonioma enko ebiem yenko ani nkuti ensama nananom ene ade hye wo ade tudwa manfo no mo so frame and no mo di tro do mo so say yeah ball antina Friday we ni ekoso na me buy mbehwe me hu say yes na me ko fa machine say yemboa na omoyimu ampa omoyimu frɛ men school me ko ni nyina no so ni nyina atwem so we ba no say say na dum fo say omo ba so omo feel say e ho na e problem no ma ba ho so say no say move mra ya ba no mo sisi dan wa no root gutters be an feeling in no gutters nothing just esiano obi fie kura wo kwa na wa kopim na wa sasa wechi so no say atwa me wa ha no so omo hipi gravel anyway e dey ato instead of eso omo tu no metwe mu no so ba na ahiti wo no na sanechi na eko Malan Junction ni akoye ma wo ho na yiti na sa sanechi eko amanfo fi so to me dey we hu yan say be kasa bible yen church odan na bubu ni nyina nhwengu na bebi agota da no mfa nto obi a onim say bebi a wo no enya na wa to afuro we nya say dan mo na ne trimu ya dia na de bebi a wo ti no so fa wo na wo ko na wo we ka say ena obi anjiwu so gates wa ha obi anso ofri ni fia e betuma ko gata no so to a sa problems we nya bi wa ya e be jira mo feelings e wa feelings ikwane wa adanti na eze marisa na adie we nyina na e wa no mi to quarter pot po hada quarter pot mi to hada so di omo ye no de to me de ezo mo sha se mbubu no mo gota no metwem yen report ayenyan ne se be bi the baller e wo wejagbawe e na cause issues no odan so man ha masamo ka ho na efi ho e bai mo hu say that's not the situation ahemfo no so di yanim because omo kro mo boa omo yiyi omo gates no se na be yan so no be flow inti ya be hu se ha no o ma block nso na efi samo ho malam nso na na eba na o ma block e wa ha se na be yo mbenya kwan aton sase na e wa ha eno na e cause situation we na ye kom wa ha ene ya ye hu ani na etwem because me mete dan so ma ha na mete ase ha kakra inti me so minim se na ete fan so to aye ho kire inti ne e be ye ne se aha no e se abembem na ye stop e nsase ne tonton ye ti me clear sa blockage no ma ye wo ho nya kwan abi we etwa gata ana ma nso no kwan e ma ne besen se na be ya nso na wurawura nkrofo fi o ba abrekuma we sa no mo a obi won say sisi sidan e wo ha no mo nyina no na den ama nso no nya den enya kwan ntumi enko o hwe efie a e wo menimi a me no mo ka say mo me ka say mo wechi na efie no kra efie a wo ba na wo ba behwe se na nso ta wo fie mu a e wunwie ba nso ta mu enti wo ba be wie na wo ba be tran nso mu ana den saa na yesisi sibi nyina twetwa ho nkofo nso de fili a wa be gu ho enti nso no ya dredge a farm market ne side bridge na se anka e wo se ekono na nso ni nyina ejina ye be sere nyina ye ho eye se wo be development eye se wo be si dan na den what name but the bia kwa akosi dan no hwe se eho eye ana se enye Nyce FM 90.7. Enti wei aya dishia ana afen so no eya wahene popra wobutu wejam eno modin se wenyina de atodwa che se bebi adune de wamototo sra ban no se womani aban ne ya adune bebia ensuo edansi e wonsuo mu bia no womu emubungu ebeboa amade wohu no afie betwem na afie beba no wohu ni sabiem ti wei ene nsem efri wejagbawe wo hwe ensuo eyiri fa dishia wonya bebi ntena de a wa na abeka no korinto mo je se abani mbubu den bia
esi nsuo mu sene ade hye won so ehu ebetimi ato won abusuafo ye won nsuo mu ya de ye mapie mu ewo asen ano ene asen besia sem eho ene ye bekoi na ukopie mu wo ho a ene nansane ndura dansu to ye de ade hye wo ho ene ayahyenkafo enya baabi emfa won kampo ene wonya baabi etia na no en eye DC aban krachipani obuto honorable eje Jonathan ejina so kopie mu baabi a nsuo no ayiri afa kwan no wode adesrede ade mahyenkafo na afi no watoto srate mamufo nyina se womafemu de bi a womobayi ama de hye ho atumi ato won ama kanso atumi atwama mfato ye nkyem bi amba no womo eguso ye anu nti wo sose pa se driver ni bi a na hyenkani bi a obefa asen ando na afi no asen besia se obi ano obeye careful papa person se ensuo ne yiri aba befa kwani ma ama womo kwan no aye bibio ho nti wei eye warning na afi no ahoda honsama waka etre driver fo fa eye asendo na afi besia se ekonyamransa woni nyina se wonye careful papa na yenko ani yenkotie eye aban krachipani ni nsama wodi tu dwa wabra wo frefre nadmofo nso se womra metu hu anamo eye fosu to ya Nasa road na ekura migina so eye ando to eye besiase na ye nyina ye hwe nsu a etoto ena 3 days nsu eto ya na oba ye main road eye Cape Coast to fosu Kumase KASE nam kwan so a na ye hwe nsu a ato na nsu a ayiri a ama ye KASE no etumi nko etimi ma na ye kama obi aso atise omo na ma ye Cape Coast ko fosu no ye besero ma driver fo no nya atweye na nsuo no a etoye no ama afakwan ni nyina ebi nko ebi mma eno ti driver ni bi a oba bi anya atweye no hu so duwa no ma amrantie no ebe kire no ba bi obefa ma ne fa ne pe ene no so akofa atorenchem foforo anya de ama enti ene ye toto sre na mo mpanyimfo obi a driver fo timamfo nyina se de akoso eye asen south ni eye asen ando to asen besiase eno ti nyina anya atweye ye besre so bi anya atwe se na be ya nkofa asem bi anya de emma eye asen ene Ghana nyina aban krachipani a wobutu ase no no de nsawei ede atudwane nkasem no wasan eto aso eka se aban ne de na famu de bi eso wo ye no aban no eje eba no wana kwantempo ho nsam aban no etusu sa enu nti de hye wo nyina enya botoye mu na aban na famu de bi no wo beye na afin so no wo stress nkafo se be adu ne de enye overspeed ni overtaking bia ene ye dodge portos bia ba ne sa ede atoye nchem kase ena bebre wo mani nyina enu nti obese so driver fo no emomodin a enko low enko slow se de betimi aboa ama kwanhia entimi mba wo nsutobra ene se ne nsu yiri ewa siendo ene besia se ho no se ne emfa ha bia emfa emba ninsam no woto waso se fa sa kwanya we so na mada eye mabunu no eye ma ne mema omo eye asen ando ene eye asen eye besiase ye ba ye twedwumadi a omadi wo hanom a na kire se ese fata ankasa emebru na boa omo no mo direct KASE no na ma KASE kwa ne KASE ba enti ene ebeda mebunu ni nyina ase omo koso amoa akumta ma nsuo no be den ebe twetwe His Excellency John Dramani Mahama the big push agenda no me na okase ye the ama contract oba be from Fosu to Yamransa road me na okase o ma me office kita hu bi esi edibia no ye di ye hwe mo nimu se bosumi ba besimi ya o ma ba site na o ma ba be di sa adwumade ne de e ama nti me na okase de eye Fosu to Yamransa road me na okase e gina so nsu ato am ayiri a ye hu ba bi a ye fa no o ma panyi John Dramani Mahama atie nka atie ne atie yesufre e ma me na okase o de ama eye contract bosumi ba besimi ya o ma ba behwe na o ma ye sa road na ye de ama ye nti wei aban krachipani a wobutu asen no no de nse wanyina de atudra wensutobre yimu no wasosra de hye wabra ensuo yirifo a wana kwantempa wo monam so no wasre driver fo nyina no wache se aban ne big push agenda ne de aban ne guso ede nani behwe ama etimi abo ma de hye ene ahyenkafo nso eho etimi atowon ebusuafo yemfri asen ho nsem ane emapie mu ewo oman kasiem mankasim eho ne yekoi na
na 24 hours economy market and rather a municipal chief executive and impenifo ne aban krachepeni obutu ho and afin so no eye mrashebedwani and afin so na nanama himfo ni nyina eka bomu e de aso e de abofoma 24 hours market no wo babesi yenyenim se ya ban ni so de hunu kase pa se eye mansian hudo bia no ebenya eye market ebetimi abo market na wo babesi no bibia e wo mu bibia eye 24 hours so ebi nna na ebi adebi enti wo koton wo de a na we so abeton ne de sa ene hyehye ya aban no eye wo market hu na ndrada e na akopie mu mankesim de a empenimfo de aso e de abofoma wo de no wo babesi na municipal chief executive Mr. MC Obutuwo Honorable Eric Stanley Akwa wade nsumado bebre na e de atu dwacho se wo ka traditional se sisi ade market no anase project